これどうやってやろう。何これ。こういう繊細な動きが必要なわけか。何これ。ちょ待って。なんかこれ感度早い方がいいよ。すげえやん。あ、もうやめちゃった。これむずいな。難しいわこれ。何これどうしたらいいの。行かない行かない。これやばい。何これ。これちゃんと頑張れよ。ちょっと感度下げよう。これやばいわ。どんぐらいがいいんやろな。こんぐらいか。こんなん操作できるの。おいけるいけるいけるいけいけいけいけ。やばいやばいやばい。ちょっと待って。これだといかないんか。おいける。惜しい。やばこれ。クソ。There's no feeling more intense than starting over. いやむずい。If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always. Even your mistakes. This game is a homage to a free game that came out in 2002 titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazuo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. Oof, sorry about that. 何やねんこれ。ムカつく。いやこれさどうやっていいぞいいぞいいぞいいぞ。やばいやばいやばいやばい。おいこれ登れん。いいじゃんいいじゃんいいじゃんいいじゃん。落ち着け。とりあえず落ち着け。やばい引っかかれ。よしいいぞいいぞそのまま。こっからマジいかんの。No. Oh, it happened again. Keep on trying. Don't let it get to you. うざい。どうしよう。登れんこれマジセンスね。そのまま行けよもう行け。ここ引っ掛けて横行って。そのまま行けよめんどくせえな。行けよし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 。In a certain way, sexy hiking is the perfect embodiment of B-game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor.
やばい。 No amount of forward progress is や guaranteed. ばい Some cliffs are too sheer or too slippery, 引っかかった and the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. あ、やばい。それはちょっとあ、やばい。それダメ。起きた。 Anyway, when you start sexy hiking, Yeah, you're mate. standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. あ It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in sexy hiking is real. あ、やばい。一回やめろ。一回ダメだって。よし。よし。いやー、もうやばいって。どうした？いやー、うぜえマジで。せっかくそこまで行ったんで。いやこれ。This thing that we call failure is not the falling down, but the staying down. Mary Pickford. いいぞ。ここで引っ掛けて。あ、やばい。どん下がって。ここ。もうちょい。いやー、ダメだって。Get nasty over there, boy. むずっ。 Going down the road feeling bad. Yeah, man. I'm going down the road feeling bad. Going down Yeah, the road 腹立つ。 feeling bad and I ain't よか going っ to be たよ、マジ treated むずいんだけ this ど。 way. Oh, yo, lay, いや、 yo, ダ lay, メ。 lay, ali, yo, lay, よっしゃ。 lay, yo, ali, yo, lay, lay, yo, いやー、うぜえ、マジで。登れんね、ここ。マジむずい。 lay them blues その and まま。 what いやー、引っかかれよ。ほら。よし。あー。いや、マジだるいこれ。いや、違う。何？ Down in jail on my knees. Down in やばい。 jail on my knees and I ain't 扱 gonna えねえ、 be マジで。 treated this away. They feed me on cornbread and cheese. They feed me on cornbread and cheese. They feed me on cornbread and cheese and I ain't gonna be よし、来た。 treated this away. いけ、そのまま。いや、うまい。いいよ。ここ引っ掛けの。あ、やばい。あ、つぶ。いやー、お前マジで。いや、ふざけ。 Let's go town, boys. Hey, buddy. Oh, no. やばい。落ち着けばいける。 $10 shoe fits my feet. A $10 shoe fits my feet. $10 shoe fits my feet. And I ain't going to be 落ち着け。 treated this 暴れ away. ないで。いや、 Going 待っ where た。 the weather suits あ my ー、暴れるな。 clothes. I'm going where the weather suits my clothes. I'm going where the weather suits my clothes. And I ain't going to be treated this way. Ole, ole, ole. いやー、マジむずい。やばい。暴れてる。あー、やばい。ちょ、待って。もうあそこ落ちたく。やばい、落ちたくないのに。
ああ、お前笑ってんじゃねえ、へへじゃねえんだよな。いやー、マジでこれセンスないかも俺。いやー、もうこれ俺しんどいわ。お、いけいけいけいけいけ。よしよしよし、いいぞ、ちょっと落ち着け、ここ落ち着こう。やばい、そのまま。おい、いいぞ。おいおいおい、流れは最高。いやー、お、来た。やばいやばいやばい。いけいけいけいけいけ。よし、いいぞいいぞ、ちょっと待って、落ち着け落ち着け。お前落ち着け。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞいいぞ。落ち着け。ツボやろう、落ち着け。やばい、落ち着け落ち着け。お、来た来た来た来た。流れはいい流れはいい流れはいい。よしよし、流れはいい。あ、やばい。あ、マジミスった。やばい、ミスった。 The soul would have no rainbow, had the eyes no tears. John Vance Cheney. あ、これあれか。なんか引っ張れば引っ張るだけ力が生まれるんか。ほら、こいつに引っかかったらダメだよ。いいよ。ここが難関っぽい。いや、待って待って待って待って、暴れないでそんなに。オッケー、オッケー、オッケー。 The obstacles in sexy hiking are Oh, shit. unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. いや、これマジむずい。何これ、どうやって動く。ああ、もう原理がわからんくなってきた。危な。いや、危ない。マジでやばい。お、いいぞ。いいぞ。やばい。届かん、これ。ちょっと待ってよ。これで。いいぞ、いけいけいけいけいけ。 When you're building a video game world, you're building with ideas. And that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with. And in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world. Not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. 待てよ。いや、マジでこれシビアすぎるって。その上行こう。その上とりあえず行こう。黙れ黙れ黙れ。いや、動くなって。いやだれ。やばい。やばい。ちょ待って。これどうしたらいい。からほらほら、いけいけいけいけ。よしよしよしよしよしよしよしよし。黙ってろ。ちょっとさ、動くな動くな動くな。ちょ動かんでそれ。やば。やばいやばいやばい。
いいよいやふざけんな。なんでそこで顔されつくの。ちょこっち。いや違うよね。それじゃあこれだ。来た。いや惜しい。登れマジで。いや違うよ。それだ。来た。ほらおいいぞ。とりあえずここまで登ってここ登りたい。登れやばい。ここから行けやばいちょ待ってほらいいぞちょゆっくりしよう落ち着こう。間違えた。やばい聞かない音イライラしよる。やばいそれはダメだって。もうちょこんなのせーの。待ってこっちかで真上にダメだってだから。よっしゃ行くぜ。いやイライラすんなこれ。いけおいふざけ。おい待ってバレんな。よし来た。やばい。いけそのままよし来た。いやマジそれはダメ。やばいってだからお前なんでツボにはまってんだよ。ムカつくな。足使え。来た。どういう原理。どういういけ来た。やばい。The pain I feel now is the happiness I had before. That's the deal. C.S. Lewis. ムカつく。いやお前もうイライラする。よく3分でクリアできる人いるな。いやうぜえ。いけそのよし待ってやばいってそうこうなんかいやマジ言うこと聞け。じゃあ待ってお前頑張れよしいいぞいやなんでそういく。いやもうなんで
おやばい。いやー、でもさっきこれジャンプでいけたから。ちょ待って。これで。お、これだな。オッケーオッケー。ちょっと待って。待って待って待って。お、やばいやばいやばい。ソフトタッチでいこうぜ。いいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよ。最強。ああ、これダメなんだ。やばいやばいやばい。お、お、やばいやばい。ちょっと待って。もうじゃねえんだよ、てめえ。お、よし。で、やばいやばいやばいやばい。あーいやー、マジで何これ。やばい。You've done this part before. You know it's possible. Just do what you did the first time. やばいって。やばいって。お、やばいって。どうしたらいい？やばい。お、やば。いやお、お、ー、いやー、ほら、ほら、いけいけ、おいしいいいいいあー、疲れてきた。何これ。お、お、マジでですか。お、お、お、惜しい。お、お、やばい。来た。お、いけ、いけ、いけ、いけ、行くとこまで行け、行くとこまで行け。お、お、うまいぞ。惜しい、マジで今。ちょ、待って。落ち着けって。じじ落ち着けちゃった。お、待って待って待って。お、お、来た。やばいな、惜しい。今なんでそう落ちないで。
やばいって。あ、やばい。あ、そのまま行け、そのまま行け。よしよし。なんでだよ。弾けるな。いやー、おナイス。いいよいいよいいよ。オッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケー。やばい。あー、挫折しそう。あ I feel within me a peace above all earthly dignities, a still and quiet conscience. William Shakespeare.あー、もう無理だ。ちょっと練習しよう。